মানে 1 বছর ধরে ইউজ করতে পারবো আমরা। আমি জানতাম Major জিনিসটা concept is you take that out, wash it and reuse it, right? It's extremely sustainable. They're actually bhalo. You're getting rid of blood that's not supposed to be in your body. Exactly. Things. I went to school, came running home, I was crying the entire time. Mom said, what happened? I was like, I think I'm dying. I think my mom. Hello everyone, this is Zayena and Shahid and welcome to episode 3 of Bijoya podcast, where we have our infamous lineup of guests who are ready to answer our questions regarding menstrual hygiene and awareness, and spread awareness regarding that. So today we have our two and only Mehreen who is the partnerships officer of Footsteps, and we also have with us Zarin Rashid, who is the founder of SOS Bijoya, and we are very, very lucky to have you guys on here so that we can share on menstrual hygiene and awareness. And would you guys like to introduce yourself, like outside of Footsteps? So my name is Mehreen. I look after the partnerships and brands at Footsteps Bangladesh. I also have my own organization. I'm also the co-founder of a platform called Dolores. So we work with underprivileged women and working women as well. So basically, currently I'm the director of TRZ. It's an underwear-based company. We produce jackets for companies like Zara, H&M, Decathlon. We basically export all around the world. Taking that's my father's business. I'm currently trying to follow his footsteps. Other than that, I have a meal plan company called Hygiene. So it's healthy. So what we do is we have calorie-based meal plans for clients, and we base it on their height, weight, and for each person it's like a separate thing we do. Other than that, I have an e-commerce platform for clothing. It's called Kino. And yeah, Footsteps is obviously there. Yeah, definitely. Well, so you guys have a huge impact on Footsteps and the SOS Bijoya at large, because this entire project would not have been possible without you guys. Mehreen with us, and also Zayena because she's like the one who founded SOS Bijoya. So question to Zarin what was the inspiration behind SOS Bijoya, since SOS Bijoya has this podcast right now that is that has the objective to spread awareness. Menstrual hygiene niye eto kothabarta keno amra boltechi. What is the importance and how did you get that inspiration to start it? I actually have another partner. She's not here right now, Samira. She came to me back in 2018. She was working with this NGO called Days for Girls. It's a very big American NGO. So she brought one of their products back. It was that whole pack of what it contains, right? So back then it was $7, I remember. So I'm like, sharing that color, this is what I'm working with. And I've always had a thing for mental health, trying to do something. That was the year I also came back to Bangladesh. So তখন Samira যখন আমাকে দেখালো, what I did was I took the product in, and since I'm heading the team of R&D in factory. আমার জন্য আসলে easy ছিল to study the product. So আমি দেখলাম dissect করলাম productটাকে যে how can we price it at a pricing that would be comfortable for people here, right? কারণ আমার এই product তো আমি base করবো lower to middle income এর জন্য ছিল initially. So সেখান থেকে আসলে আইডিয়াটা আসে যে if there is a product in Bangladesh that could work. So studies started from there, and then we launched it in 2019. It's been 3.5 years, 4 years now. 4 years. Wow. Mehreen, what is your experience with SOS Bijoya? So SOS Bijoya জিনিসটা is extremely fascinating to me because I didn't know before SOS Bijoya. I didn't know that. I thought that the reusable pad is like a myth. It's like a very utopian concept. So আমি জানতাম না. So I joined Footsteps back in December. So I always heard তখনই SOS Bijoya campaign চলছিল. So তখন দেখা was like, oh wow, what is this? So পরে যখন খুলে দেখলাম, it was amazing because she was providing like 7 sanitary napkins with those panty liners and panties and soap to clean it. So তখন দেখে মনে হলো wow, she's doing some God's work actually, because
এই জিনিসটা অ্যাকচুয়ালি ইটস নিডেড বিকজ আমরা যখন প্যাডস ইউজ করি লাইক ইটস আ পার্ট অফ আওয়ার লাইফস্টাইল রাইট উই ডোন্ট ইভেন থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট লাইক এটা যখন আমরা মান্থলি বাজার টাজার করি তখন we are like oh we need pads right but I have never thought in depth যে rural areas এ মেয়েরা কি করে so I never thought যে কাপড়ই তো ইউজ করে but I didn't know যে খালি কাপড় ইউজ করলে হবে না যখন আমি বিজয়টা খুলে দেখলাম নিজের হাতে দেখলাম তোমাদেরকেও দেখালাম যে দেখো দিস ইজ হোয়াট ইট ইজ আর দ্য বেস্ট পার্ট অ্যাবাউট ইট ইজ কেউ তোমাকে বুঝা দিতে হবে না দে হ্যাভ আ নাইস কার্ড যেখানে বাংলায় সব কিছু বোঝানো আছে সো ইটস ভেরি সেলফ এক্সপ্লেনেটরি সো ওটা দেখার পর আসলে ইয়া অ্যান্ড ওটা দেখার পর আসলে ওকে মেবি আই ক্যান অলসো ইউজ ইট বিকজ দেখা যাচ্ছে যে ইটস কস্ট মানে 1 বছর ধরে ইউজ করতে পারবো আমরা ওটা সো like yeah why not it's sustainable it's extremely sustainable and like the fact that মানুষজন ভাবে যে since there is not an alternative for pads মানে ডিরেক্ট যেটা আমরা কিনি দোকান থেকে ওই প্যাডগুলোর বদলে যে কোনো অন্য ধরনের menstrual hygiene product হতে পারে কিনা তার সম্পর্কে মানুষের ধারণা থাকে না so like since these sorts of kits are made and these are like sold right so like it's important for people to know the actual pad or alternative আছে এবং it's not just for underprivileged মানুষজন in fact it should be the one as we're moving towards a climate meltdown in the future we have to incorporate sustainable solutions to these as well so that's very very important I think Bijoya takes that into account so second question for Zayena is that second question was that what does the lack of access to affordable and hygienic menstrual products affect the lives of women and girls in rural areas in Bangladesh? Like you said it was $7. Like I think Bangladesh এরকমই আরেকটু high-end দিকে হয় প্যাড কিনতে হবে বা এটার কারণে আরো affordable alternative হচ্ছে just কাপড় so we could have to say that. I think যেটা বলছিলাম ধরো আমার নিজের ফ্যাক্টরিতে আমরা যেটা করি হলো according to pricing একটা প্যাক is সবচেয়ে লিস্ট অ্যামাউন্ট হলো 35 টাকা বাংলাদেশে 30 থেকে 35 টাকা রাইট সো আমরা সাবসিডাইজ করি কিভাবে ফ্যাক্টরিতে যে একটা ওয়ার্কার ও হাফ দিবে আর কোম্পানি হাফ দিবে সো একটা মেয়ে 17 টাকায় কিনতে পারছে বাট মানে স্টিল ইউ নো এটা দিনের শেষে কয়দিন থাকে প্যাকটা এক মাসের জন্যই তো and the damage it does to environment that is the biggest thing we try and tell them about but আমি বলি তোমাদেরকে যে প্রবলেমটা আমি ফেস করেছিলাম মানে বিজয়ের এই প্রোডাক্ট নিয়ে was the fact that আমরাই ওদেরকে শিখিয়েছি কিন্তু প্যাডের দিকে মুভ করতে from rags once upon a time right then I remember in Cox's Bazar একবার this was an experience I had যে আমি ওদের নিজে যখন ডিপ্লয়মেন্টে গেলাম they questioned me back যে আপনারা কিছুদিন আগে আমাদের শিখালেন প্যাডে যেতে এখন আবার ফেরত আসছেন এটা নিয়ে because বিজয়ের জিনিসটা কনসেপ্টটা is you take that out you wash it and you reuse it right so they were like you're bringing us back to rags and what do you expect us to do the main point being that I think educational gap ta onek boro if you really want to promote a product as such you have to kind of teach whoever you're kind of promoting it to যে কেন অনেক বড় একটা রিজনিং আছে বাট তাদেরকে আসলে অ্যাকসেপ্ট করতে হবে যে বা অ্যাকসেপ্ট করানোর জন্য আমাদের যা করতে হবে I think that's what we should be really focusing on the product কেন ইউজ করবো তোমার product what is the like do's and don'ts and pros and cons if you weigh them out I think that's very important to know কারণ অনেকেই ভাবে যে এটা reusable pad that's kind of disgusting I have the hassle of like washing it again but honestly the fact is this will help the environment in the long run is not taken into account I think আমাদের privileged part of the world we acknowledge that মানে sorry to cut you off but if you ever see the research done on sanitary napkins it's scary the kind of chemicals that go into your body when you use a sanitary napkin and আমি এত জেনে আমি তো করি মাঝে মাঝে you know like reusable is it's still obviously tough to carry it around when the cloth gets wet to rewash এগুলো সব কিছুই তো জিনিস আছে but then
bigger picture চিন্তা করলে obviously it's much better for your health. Definitely. Like, are there any specific stories that you have regarding? For example, specific stories bolte gele ami jeta bolte parbo je the first thing mane Zarin Rashid our introduction was in our annual general meeting এই বছরের beginning. So apu chilo, everybody was there. So at the school we deployed like around 50 or 60 kids, Bijoya kids. So apata boltesilo je how much she loves that her students are enjoying SS Bijoya. তো তখন আপু বললো যে আমরা আরো চাই, আমরা এরকম প্যাচ আরো চাই। তখন আর কি তখন I could grasp the like you know how big it is, because এখনো যে যারা লাইক তোমার ফ্যাক্টরি ওয়ার্কারদের কথাই তো বলতেছিল রাইট, ওদের কিন্তু একটা মিনিমাম ইনকাম সোর্স আছে রাইট, $100 এর উপরে ওরা আর্ন। বাট বাংলাদেশে যখন আমরা মফস্বলের দিকে যাবো তখন দেখা যাবে যে দে আর আর্নিং লেস দেন $100 ইন পার মান্থ। সো ওদের জন্য কি, ওরা তো স্টিল ওই পুরোনো কাপড়টাই তো ওরা ইউজ করতেছে, ওরা তো স্টিল ওই আনহাইজিনিক কাপড়টাকে ধুয়ে আবার তার ইউজ কেমিক্যাল ধুচ্ছে গরমেন্টস রাইট, আমরা তো জানি না কেমন ধুচ্ছে। সো তখন লাইক after listening to APA and there are other studies যেরকম যেসব এরিয়াতে স্যালানিটি অনেক বেশি থাকে পানিতে, সো মেয়েরা when they use water because স্যালানিটি তো ইজিলি সরানো যায় না, সো while they're using that water ওদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে menstrual cycle কিন্তু অনেক সমস্যা হয়ে যাচ্ছে। at the same time ওইসব এরিয়াতে দেখা যাচ্ছে girls are taking extra pills যাতে ওদের পিরিয়ডটা স্টপ হয়ে যায়। সো বাংলাদেশের মানুষরা I think এটা বুঝে না যে period is healthy. You know a girl is healthy when period so ওরা বন্ধ করে দিচ্ছে because they think that it's a time consuming thing, এটা খারাপ একটা জিনিস। বাট না, if you don't have like properly period না হলে তো like you wouldn't be able to conceive, there are a lot of other problems that you face right, so এটা তো কেউ চিন্তা করে না। সো দেখা যাচ্ছে যে যখন আমরা এক্সএস বিজয়টাকে ডিপ্লয় করছি, যারা কাপড় ইউজ করতে, এটা কিন্তু একটা বিহেভিয়ারাল চেঞ্জ রাইট, এটা কিন্তু তোমার ইউজ করতে 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 আস্তে আস্তে আসবে। বিকজ আই থিঙ্ক আমাদের মারাও দে ওয়ার ইনটু কাপড় রাইট, বাট ওরা তারপর প্যাডে আসে। তারপর এখন আমরা কিন্তু উই ইউজ লাইক মেনস্ট্রুয়াল কাপস আছে, আরো অনেক কিছু আছে, বাট ট্যাম্পন্স আছে। সো আস্তে আস্তে ওটা আসছে, বাট আমাদের ওদের বিহেভিয়ারাল চেঞ্জটা করার দরকার, বিকজ ম্যাক্সিমাম পপুলেশন কিন্তু ওই জায়গায় থাকে। ঢাকা ইজ আলহামদুলিল্লাহ এক্সট্রিমলি সেকুলার, এখানে সব কিছু আছে, we are very free, we are doing whatever we want, whatever we মানে যা ইউজ করতে চাই আমরা তো করতে পারছি, হ্যাঁ। কিন্তু ওইখানে we need to teach them and tell them যে তোমরা যেটা করছো why is it wrong and why is this your solution, because একটা প্যাড কিন্তু 1 বছর লাস্ট করবে, কিন্তু আবার এটাও না যে 1 বছরই লাস্ট করবে, it depends on the flow। যাদের পিরিয়ড হয় তারা জানে যে flow is a very big thing right, so flowটার উপর ডিপেন্ড করে। So I think that behavioral change is extremely important. আর এরকম কিছু যদি আমরা আরো জায়গায় ডিপ্লয় করি, বিকজ একদিনে তো চেঞ্জটা আসবে না, যখন আমরা 1 বছর ইউজ করে ফেলবে তখন আমরা দেখা যাবে যে তখন আমাদের আর কোনো ফান্ড রেজ করতে হচ্ছে না, তার নিজেরাই ফার্মেসিতে যাবে, they will be like can I please have Bijoya. So I think that's like our aim right, যে মানুষরা যাক ওরা এটা পারচেজ করুক আর এটা ওরা ইউজ করুক, because they need to know like they're not taking this issue seriously enough. They need to know that it's a problem and this needs to be solved. Just because since period and menstrual health is just a big taboo আমাদের দেশে, এই জন্য মনে হয় এই জিনিসটা আরো হাস করার জন্য মানুষ আরো চাই যেন এটা নাই হোক। So in turn it's like a reversal, because you're making a woman unhealthy by stopping her period. You're creating irregularity within her. আর একটা পয়েন্টে মনে হয় যে মেয়েদের কাছে মনে হয় যে it's a curse, because in Nepal দেখা যায় যে when you're having period for religious reasons you're not even allowed to stay in your house, তুমি অন্য জায়গায় থাকতেছো। But it doesn't make sense to me, because এটা তো নর্মাল, এটা তো ন্যাচারাল। আমরা যখন পানি খাই লাইক it's extremely natural, মানে মানুষে এটাকে এত ট্যাবু হিসেবে কেন লেখা I still don't know. It's like very মানে এটা নলেজের গ্যাপের কারণে, because people are not educated like Zarin said, because there is a huge gap between মানে যারা ঢাকায় থাকে আর যারা বরিশাল। এই জন্যই না যখন আমরা দেখা যায় যে আমরা ডিপ্লয় করতেছি, লাইক যে আমাদের প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর থাকে বা যেই লুক ওভার করে ওই
সেগমেন্টটা দে অলওয়েজ গো ফর অ্যাওয়ারনেস সেশনস ওরা জানায় যে যদিও কার্ডটা আছে বাট দেন এগেইন ইউ হ্যাভ টু স্পেল ইট আউট বিকজ ওইখানে গেলেও প্রবাবলি যখন উই সে পিরিয়ড তখন প্রবাবলি দ্য গার্লস আর লাফিং গিগলিং যে আল্লাহ কি ওটা কি বলে দিল কিন্তু আমরা যখন গিয়েছিলাম আমাকে ওরা যখনই জানতো এটা নিয়ে পিছনে বসাতো আর মানে কেউ জানি না দেখে কেউ জানি না শুনে এমন একটা সেক্লুডেড এরিয়াতে নিয়ে যেত আমাদেরকে away from all men so that all the women can sit there and just It's like kind of like shame এ রাখা হয় ঠিক আছে period জিনিসটা when we were talking about what alternative names there are to period so like majority বলেছে যে অসুস্থতা and like what else what other creative things have you heard about period in Bangla? The most I've heard is from my niece that's showing kharap. I don't know what's so kharap. Like what is so kharap about period? I don't know. এটাই তো বলো মানে আমাদের এডুকেশনটা তো নাই যে শরীর খারাপ যে বলে what is the meaning behind it they actually ভালো you're getting rid of blood that's not supposed to be in your body exactly this cleanses if you really look into it there's so many theoretical things to know because for someone like me যে workout করি বা এই fitness কে অনেক value করি so আমাদের জন্য যেরকম we cycled it's so beautiful if you really see about it that time ovulation you're breaking down একটা period থাকে and then you go back if you learn about these things it's something you should appreciate it's very very interesting because since you have experience in the health sector as well মানে যেহেতু it's menstruation is a sign that your flow is normal and you're a healthy woman absolutely the people that don't have PCOS I mean the people that don't have a proper flow that means যে ওদের আসলে মানে জিনিসটা ঠিক করে চলছে না that's the sign that's more concerning that's sure because not the other way around exactly like people মানে মানুষের এটা জানা উচিত যে আসলে PCOS যে জিনিসটা হয় যাদের পিরিয়ড হচ্ছে না এইটাই হচ্ছে is a sign যে ঠিক আছে আল্লাহ আমার তো আর it's like যাদের PCOS আছে they're like আমার পিরিয়ড কখন হবে cycle ঠিক আছে that's like you should worry about that and that's how it should that's be concerning exactly and like if you don't have your period কারণ আমরা যখন ইন্টারভিউ করেছি মানে শিজয়ার আন্ডারে যে ভিডিওগুলো আমরা করেছি তখন we asked people who were within মানে the outskirts of Dhaka they were like মানে তাদের villages থেকে তাদের Zayena I think you should talk about ও কিন্তু ওর household interviews oh really and she went to construction sites are like massive ওরকম ground কেমন ছিল and ওদের থেকেই আমি ইন্টারভিউ করে আমরা জানতে পেরেছি যে আসলে তাদের বাচ্চাদের যখন পিরিয়ড হয়েছে ওদের কিন্তু এরকমও হয়েছে যে ওদের মানে দুইবার পিরিয়ড হয়েছে এক মাস তারপরে আবার এক মাস হয়ে আবার 3 মাস গ্যাপ হয়েছে and the fact that they went to the gynecologist is a very good sign যাচ্ছে ঠিক আছে তাদের ইরেগুলারিটি হচ্ছে রিপোর্টিং কারণ অনেকেই আছে যারা এগুলোর কথা আমি বলতে চাই না বিকজ পিরিয়ড হচ্ছে না তার মানে কি মানে ডক্টরের কাছে গিয়ে এখানে তো আসলে you don't even get proper help right so like that's another thing it's something to address but একটা ভালো চেঞ্জ যেটা আমি দেখলাম যে people are more open to the conversation because মানে I would have never imagined যে আমার house help would be interested in giving the interview যেখানে তার চেহারা দেখা যাচ্ছে সে কথা বলছে but everybody is alhamdulillah in Dhaka everybody is very open about and this they're actually from villages outside কিন্তু তারা যখন when I asked them when I approached them if you're comfortable with sharing or not they were actually মানে বললো যে আচ্ছা ঠিক আছে এটা তো একটু শরমের ব্যাপার বাট আমাদের ফেসটা বার করে দেন কোনো অসুবিধা নেই we will share they're more progressive so I was lucky to help them and our questions আছে so I'll move on to that so how does the lack of adequate sanitation facilities in schools and public places affect a girls' education and participation in Bangladesh? Why is it necessary for schools and workplaces to provide sanitary products free of cost or readily available? So, do you have anything to say? I think যেরকম যেটা আমি আগে থেকে বলছি it's a necessity right so দেখা যাচ্ছে যে usually school time যেটা হতো যে like this is an extremely foreign concept to me because আমাদের টাইম কিন্তু schools এ মাস্টারমাইন্ড করতাম so এখানে কিন্তু তোমার period প্যাড স্ট্যাক আপ করা থাকতো না so usually যেটা করতো যে period হয়েছে it was again a harsh situation যেখানে
like do you have pad? I used to go to my friends and ask for it. তারপর হঠাৎ করে পিরিয়ড তো এরকম না যে we know যে কবে হবে, but exact date কখনো ওরকম করে আসে না, মাঝে মাঝে আসে মাঝে মাঝে আসে না। So দেখা গেল যে sometimes কাপড়ে দেরি হলো, তখন you're like oh my god you have to go back home. না, so এটা কিন্তু অনেক বড় একটা প্রবলেম। What if I have like tests, or what if I don't want to go home? What if I want to stay in school and have fun, right? So এইসব জিনিসগুলো আমি পার্সোনালি অনেক ফেস করছি। যে ফর এক্সাম্পল হট করে পিরিয়ড হয়ে গেল, নাও হোয়াট টু ডু, আই হ্যাভ টু রান অ্যারাউন্ড অ্যান্ড আস্ক মাই ফ্রেন্ডস যে প্যাডটা আছে। এটাও কিন্তু আই থিঙ্ক দিস হ্যাজ বিন আ হিউজ ডিবেট অনেকগুলো দেশে, যেখানে আই থিঙ্ক আমেরিকাতে দে ওয়ার পুটিং ট্যাক্সেশনস অন ট্যাম্পনস এন্ড স্টাফ, রাইট? সো এটা কিন্তু মানে এটা কেমনে বলবো, ইটস লাইক নেসেসিটি, রাইট? এটা কেমনে তোমরা ট্যাক্স দিতেছো, আবার তোমরা বলতেছো যে উন্নতি হইতেছে না, ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড ইট। তোমার এরকম সাবসিডাইজ একটা টাকা দিয়ে ইউ হ্যাভ টু প্রোভাইড ইট টু দেম, তাহলে তো হবে না। সো আমার যেটা মনে হয় এখন থিংস আর চেঞ্জিং আস্তে আস্তে, যেরকম আমাদের অফিসেও উই আর গিভিং প্যাডস, যেরকম আমাদের বলা আছে যেরকম ইটস স্ট্যাকড, কোনো ভেন্ডিং মেশিন নাই, বাট ইন ফিউচার যদি দেখা যায় যে আমাদের বাংলাদেশে প্রপার ভেন্ডিং মেশিন আছে, রাইট? লাইক রাস্তায় ফর পাবলিক, যদি একটা মেয়ে যদি লাগে সে হ্যাজ টু রান টু দ্য ফার্মেসি। আবার একটা জিনিস আছে কিন্তু আগে কিন্তু ফার্মেসিতে গিয়ে প্যাড দিবেন, ওই কথাটা বলাটা ওয়াজ এ হিউজ ডিল, রাইট? বাট এখন কিন্তু যেহেতু আমরা এখন ভেরি ইয়াং গার্লস অ্যান্ড উই আর ভেরি ফ্রি অ্যান্ড ননশালান্ট অ্যাবাউট ইট, সো আমরা গিয়ে এখন ঘুরি। বাট হোয়াট ইফ এরকম রাস্তায় যেতে যে ইউ ডোন্ট হ্যাভ ফার্মেসি হিয়ার, যেরকম প্যাডের ভেন্ডিং মেশিন থাকতো, তাহলে we could easily buy it. Yeah, it's good to see যে অনেকগুলো এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনস যেমন এনএসইউ, আইইউ, ওখানে অনেকগুলো ভেন্ডিং মেশিন, ওরা কিন্তু I remember seeing that. It's very inspirational to see যে আচ্ছা ঠিক আছে, people of our generation are taking charge. Speaking of schools, like Scholastica, you were an alum. কোন ব্যাচে জানি? 2013, okay, B13. So আমরা সবার একটা কমন জিনিস আছে, আমরা সবাই স্কলাস্টিকেন যারা শিডিউলের উপর কাজ করছি। So like Scholastica, there has been a lot of improvements that were implemented regarding menstrual hygiene products being available. Yeah, I'm glad to see actually. And like we were researching on I think Mehreen told me to research on bathrooms that were girl friendly, so like women friendly. And like what do you have a say on that? You guys have worked on R&D, right? So like what do you think is like a woman friendly washroom? আমাদের টাইমে কিন্তু Scholastica we didn't have that at all. মানে we have cabinets stored. Yeah, we didn't have any of that. For us, washroom was just empty all the time. কারোর কাছে they would have something extra. We always have it in our bags. Yeah. আমার জন্য যেরকম আমি সবসময় রাখতাম, someone needed it, but we didn't have any of that. We had sick rooms, right? Yeah. So we like I don't know, at some point have to go there. যদি না থাকতো কারোর সাথে. But it's good to know that it has changed and it's come to a point where you know it can, like you said, it needs to be like that. Amader society te Bangladeshe to kothao nei je if you go to a public bathroom or even to nice places, there would never be such a thing, right? We have a lot to learn still. Yes. Yeah. And মানে in general আমার যেটা মনে হয় স্যানিটেশন এ বাংলাদেশে আরো কাজ করা উচিত। Definitely. হ্যাঁ, because আমাদের কিন্তু এখনো like I have never used a public washroom. I wouldn't suggest. Yeah. For now at least, because safe now. We did job counter or you don't know. Yeah. So like this is a problem. So আমরা যেহেতু প্যাড নিয়ে কথা বলতেছি and menstrual hygiene, there is a hygiene factor to it as well. Actually, আমি যখন sorry I'm cutting you off, but ধরো কাজে যখন যাই, গাজীপুরে কাজ করি, so it's like a long drive, right? 2.5 ঘন্টা লাগে আমার যেতে. So sometimes when I need a bathroom break, I have had UTI issues 3 times in a row when I first came back. Because bathroom যেতে হলে কই যাব, কোনো bathroom নাই, আসার পথে যাওয়ার পথে. So this is also the one thing যেটা আমি there's nothing. যেরকম আমরা footsteps যেরকম আমরা অনেক ওয়াশ নিয়ে কাজ করি, যেরকম providing safe drinking water to kids and to communities, আমরা অনেক টাইপের প্রজেক্টস করছি. So like the public bathrooms is like another one of our projects যেটা আমরা সুনামগঞ্জ ওসব এরিয়াতে আমরা দিতে চাই, because এখনো কিন্তু it's like if you really want to go to the bathroom, it's like the pioneers that you go to it. And also public defecation is a thing, but for girls that's not possible. Nah.
I don't know, it's just that's not possible, right? absolutely not. But then again, that's the thing. আমরা কিন্তু অনেক অনেক জায়গাতে আগে যাচ্ছি, but then again, যা হচ্ছে that's inside ঢাকা। বাইরে we should মানে I personally feel যে আমরা বাইরের মেয়েদেরকে নিয়ে আমরা আরো কাজ করি। আর যেহেতু we have support from her and she has extensive knowledge ওইখানে, and she's always been very helpful. যদি কখনো কিছু লাগে she's always there, right? So এই জন্য আর কি like ওই বলাটা সাহস পাচ্ছি যে like can we like work আরো বাইরে যাতে like you know যাতে আমরা আরো প্রোভাইড করতে পারি। Yeah, I'm sure SOS Bijoya is actually expanding, right? We're trying to get as many people involved as possible with the initiatives like these. So hope this spreads the awareness required. Lastly, we'll end on a fun note. I'll share with period stories, first period stories. If you're comfortable to share with us. But if it's funny, sure, why not? I mean, I thought I was dying. First time I had it, You're being to that. Yeah, I came home running. I was lucky that we had blue skirts, right? So I didn't stain or anything. So I went to school, came running home. I was crying the entire time. Mom's like, "What happened?" I was like, "I think I'm dying." I blame my mom for not telling me the full story about how it happened. She did tell me why and whatnot, but yeah, I was crying. But yeah, I never enjoyed having period, but you know, as I grew, I understood that this whole process it has a lot of more meaning to it. So I appreciate it now. আমার যেটা হয়েছে ওটা হলো I used to play basketball a lot. So একদিন বাসে এসে I was like I was wondering why do I have to pee so much? Like why? আমি বুঝতেছিলাম না. So I was running, অনেক দৌড়াদৌড়ি করতেছিলাম. তখন my house help told my mom যে আপুর মনে হয় কিছুটা হয়েছে. My mom was like what's up? Like what's wrong with you? I was like আমি বুঝতেছি না like I don't know what happened, like did I like দৌড়াদৌড়ি বেশি করছি নাকি I don't know basketball isn't suiting me anymore, and I was like crazy hormonal at the same time because I couldn't understand what's going on because you get to know about like PMS later in life, right? So I was like I was going cuckoo যে বুঝতেছি না what's happening. Then my mom is like আচ্ছা শুনো basically মেয়েদের কি হয়? I was like কি হয়? Tell me like what's am I like there's something wrong with me? Then she's like generally yes, but actually no, it's not a problem now. So this is the thing. So I was like extremely scared because chinta korchi you're bleeding like and nothing but kichu hoy na but still you're bleeding, right? So pore giye aste after a month I was like okay with it. Then I used to just look at my watch and the calendar to kohor I'm like basketball practice je ekta parbo na. But aste jehetu like you know we are slave to our habits, right? So aste to hoye geche but ছোটবেলা থেকে I was always a very outspoken girl. So it never bothered me যদি কেউ বলতো যে না তুমি বলবা না কেন I'm your same. কেন বলছো? That's good. But then if her like answer was like যে এটা বলা যায় না কেন my answer was always like কেন, why not? So I think এটা করতে করতে I think early stage থেকে you know you have your character development. So ওইটা like asking the right questions is I always encourage people to ask the right questions. You know, you should be a rebel with a reason. That's what I think. That's something to quote actually. Yeah. Karen, we were talking about like how men's roles are in terms of spreading awareness regarding menstrual hygiene and everything. But মেয়েদের থেকেও like it's something that's the society is built up of men and women, right? Yeah. So আমাদের এই period topic-টা এত taboo কেন? It's because দুইজনেই have contributed to that problem, right? To some extent. Yeah. So like মেয়েদেরও মাদের, দাদিদের, নানীদের বোঝা উচিত যে ঠিক আছে এটা আস্তে আস্তে let's bring it to the conversation, let's bring it to the table. Why not? Right? The fact that you guys are outspoken, the fact that you guys say we can say this, and it's a word. Karan Bangla te kintu there's no word for period. It's just mashing. That's also kind of implicit. So it's kind of it's kind of empowering যে আমরা আস্তে আস্তে এই conversation আনতে পারবো. And আমি just একটা last question করতে চাচ্ছি to Zayena. It's that since you work with like the health sector, like Bangladesh is not menstruation friendly. I would say women's health friendly. কারণ আমাদের হেলথের দিক থেকে
Bangladesh's infrastructure is not aiding us to have a proper health. Karon everywhere we go, we're stuck in traffic. We're in the cars. We're very sedentary. We're working 9 to 5. We're going on cars. হাঁটা চলার ব্যবস্থা নেই, রিক্সা দিয়ে যাচ্ছি। তারপরে খাওয়া দাওয়ার ক্ষেত্রেও খাওয়ার ব্যবস্থাপনা অতটা ভালো না। আস্তে আস্তে মানুষজন আনারস বিক্রি করতেছে, কেটে কেটে আম বিক্রি করতেছে, বাট দ্যাট ইজ জাস্ট that's the minimum. But majority is deep fried food that's not good for your health. So how do you think we can make healthy food more accessible and more easy? As you said, you've worked with these sorts of things, nutrition. It's a great question. Subscribe to food. Sure. আমার কাছে এসব জিনিস is very personal. I think health, how you take care of yourself, that has to come from within, right? তোমার যদি ইচ্ছা থাকে healthy হওয়ার, তুমি even in the worst place তুমি healthy থাকতে পারবে. To be really honest. So first thing I would suggest is maybe change the mindset. পুরো কান্ট্রিকে তো করা সম্ভব না, but আস্তে আস্তে করে to each their own, right? তুমি যদি কালকে এখন চাচ্ছ healthy হবা, from morning till night you have to really look into কোন aspect গুলোতে তুমি unhealthy, কি করছো, and pre-plan করা. Carry a snack around. Drink enough water. Really maintain. এখন রিক্সা নিয়ে যাচ্ছ, if it's safe, maybe walk. Or if not, whenever you're home, go on a walk, run a bit. এসব ছোট ছোট changes করা can make a whole big difference. I've been working out over a decade now. Wow. It's something, আমি স্কলাস্টিকা ছাড়া থেকে এখন পর্যন্ত আমার same weight. It's quite a long journey. আমি এগুলো preach করি একটা reason that being healthy, being fit, It's a lifestyle. It is a lifestyle. It is a lifestyle, and like I said, if you can change your own mindset, you can actually influence a lot of other people around you to do the same. Yeah. What do you have to say on that? Oh, first of all, you're very healthy, Zayena. She's extremely healthy. Oh, really? I try my best. I think she's the best vegetarian, actually. I mean, semi. Yes. Okay. So, That's good. I love working out. But it's after 6 summer কাজ শেষ হয়, so after 6:30 to 9 I work out every day. আর যদি আমি সকালবেলা যদি বলি, then I meditate sometimes and I get a quick 15 or 10 minutes workout. Yeah, I love working out. That's good. I'm also subscribed to Phoebe. Everyone go subscribe to me. Yeah. So, and I have been a fan of hers for a very long time. So I've been following her a lot, and it's nice. যখন আমি দেখি যে she has an extremely busy schedule, and I always ask her this one thing, to Zayena, how are you so zen all the time, right? How is it possible? Because you guys know I lose my shit a lot. Right? So Thanks for our but you guys say it, and I appreciate that. So যেটা দেখা যায় যে সকালবেলা, if I'm looking at her stories, she has a money. Traveling to Gazipur every day is not for the faint of heart. I don't know how she does that. Because but wo jaawar age kintu she's working out, and she's happily working out, right? Yeah. Always. So আজকে করি নাই দেখে আজকে মুডটা ভালো না। যেরকম in fact every day after office I really look forward to running on the treadmill because it clears your head and it's so good for your mental health. It is. Our activities ki jano tomar lifestyle will reflect on your mental health actually. Absolutely, right? Yeah. So ami jeta sob shomoy chinta kori je if there is a very bad day at office, because amra jokhoni when we plan our day we never take in account je externalities kintu onek ache. We never take that into account because আমাদের life যেমনি we plan our life and then life happens. That's how life goes, right? So after every day যদি আমার ভালো না লাগে, if I'm not able to work out for at least 2 hours, I at least go for my just normal cardio. বা আমি বাসায় এসে ধানমন্ডি, so I just go for a 30 minutes walk আমার ছাদে, and it clears my mind. আর পরের দিন, because life is what it is, right? We have to make it better, and you also need to know that happiness doesn't come easily. It's very hard. So every day when you wake up, you need to be happy. You need to make that choice for yourself. I think that's very interesting. কারণ exercise কিন্তু আমার আব্বুর সাথে আমার আম্মু আব্বু কিন্তু অতটা I'm kind of the one who tries to get people moving. So my dad does not like walking. He's been a sportsman actually. Oh, really? But he
he just let go of that sports because he had to focus on his career, so he just let that go completely. That's like he could give like 100 push-ups in one go, but ekhon he can't. I'm like, it's such a drastic transformation. Ekhon I just try to tell them, do the minimum. Like take a walk with me, right? Try to encourage other people around you. And then always take the stairs. Exactly, Taking the stairs is great. It's way better because I know Bangladesh people try to keep it sedentary, but it's important to move and to encourage movement. Yeah. So with that, I'll conclude. Thank you guys for being here. It was a lovely conversation. Great. And thank you for watching.